On the news tonight, workers in Ekiti State joined their counterparts across Nigeria to celebrate May Day. Governor Oyebanji reaffirms commitment to workers' welfare. Plus, Governor Biodun Oyebanji inaugurates Ekiti dashboard to track project efficiency. Happy Workers' Day celebration to us all, and glad to have you join us on Nta Ado Ekiti News tonight. My name is Olukemi Sonny. Ekiti State Governor Biodun Oyebanji has reaffirmed his administration's commitment to the welfare of workers in the state. He gave this assurance when he joined workers in the celebration of May Day at the Ekiti Parapo Pavilion in Ado Ekiti. Kehinde Durodola was there and in our reports. Governor Oyebanji said May Day is dedicated to the celebration of industry, endurance, and the productivity of workers, the very goods that lays the golden eggs. He added that the day in Ekiti State served as an opportunity to pay tribute to the working class and to appreciate their invaluable contribution and unflinching commitment to the overall development of Ekiti State and humanity in general. The governor, who saluted the industrious contribution of Ekiti workers, both in public and private sectors, said these have kept Ekiti moving. He appreciated the workers for their hard work in expanding the economy of the state, describing them as the pride of the state and government's greatest asset, highlighting some notable achievements made by his administration that have positively impacted workers' welfare. The governor said he would continue to prioritize their welfare. Let me assure you that on our part, all hands will continue to be on deck to explore better avenues that will make life convenient for all our people. There is no gainsaying the fact that this administration, your government, considers the importance of strengthening the workforce and reducing unemployment through various programs instituted to reposition the public service. Controller, Federal Minister of Labour in Ekiti State, Grace Adeleye, reiterated federal government commitment to the workforce. Protecting the civil space in difficult times is not luxury, but a necessity. At the Federal Ministry of Labour, we reaffirm our commitment to upholding and enforcing Nigeria's labour laws. The head of service, Dr. Folakemi Olomojobi, thanked Governor Oyebanji for providing an enabling environment for the workers to perform their duties and pledged that the workers continue to reciprocate. On behalf of everyone in the state, may I pledge our knowledge commitment to further contribute our quota to build on the positive strides made by the government. I will work together to foster and enhance civic space where every worker is treated with dignity and respect. The theme for this year's May Day celebration is reclaiming the civic space in the midst of economic hardship. Kehinde Durodola, NTA News. Their counterparts across the country to commemorate the May Day, some workers are agitating the implementation of better welfare packages to make life more comfortable for them. Kola Adebobuyi in this report examines the plight of workers in Nigeria. The day is set aside to honor the historic battles and achievements of workers and labor movements worldwide. The state chairman of Trade Union Congress, TUC, in Ekiti State, who is also a secondary school teacher, says with the current economic situation in Nigeria, marked by soaring inflation, unfair labor practices and other hardships, sustainability of Nigerian workers remains an issue of major concern.
should reclaim a civil space in the midst of hardship. And that civil space provide us an environment for us to agitate legitimately to protest our grievances, to engage our employers, either government or private, and not only that, to be able to contribute in a conducive environment to our united society. Amidst the traditional political speeches and march past that usually characterized celebration across the country, workers advocated government's action at all levels to alleviate the challenges facing them. There is no doubt about the fact that workers are facing harsh economic realities that have made daily survival unabashedly difficult, from rising inflation to job insecurity and poor remuneration and epileptic social services. Thank God for the applicable to minimum wage for civil servants of recent, but where is the fate of the private sectors? It's a day designed for workers to celebrate all their past activities and their suffering. Now that workers, they have gotten to that level, it now become a day which is commemorate the event to celebrate Workers' Day. Today is special to all the workers in the state, and they are celebrating. Stakeholders want government to be sensitive to the hardship workers are going through and explore practicable measures to alleviate the sufferings of Nigerian workers and pensioners. Nta Ado Ekiti, Kola. Anyway, from May Day celebration, Ekiti State Governor Biodun Oyebanji has expressed his profound gratitude to pensioners in the state under the umbrella of the state chapter of the Nigeria Union of Pensioners for endorsing his re-election for a second term in office. The pensioners had, during the program held at their state secretariat in Ado Ekiti, unanimously endorsed the governor for a second term in office, saying they would repay the good gesture of the governor to them with their votes in the 2026 governorship election. The pensioners praised Governor Oyebanji for placing a high premium on their well-being and welfare, thereby reversing high morbidity and mortality rates within their ranks. Governor Oyebanji, in a statement by his special advisor on media, Yinka Oyebode, appreciated the senior citizens for their support for his administration and for their endorsement for his second term in office. The governor promised not to jeopardize the confidence reposed in him by the senior citizens. Ekiti State Government has inaugurated a strategic pillar monitoring system tagged Ekiti Dashboard to enhance efficiency by providing seamless and real-time monitoring of government programs and policies to ensure value for their money. Governor Oyebanji, at the inauguration held at the Government House in Ado Ekiti, says the initiative is part of his administration's commitment to transparency, accountability, and excellence in public service. Kennedy Durodola reports. Nígbà tó ń júwe àgbékalẹ̀ náà. Describing the initiative as a game changer that will further empower citizens to actively participate by providing them tools to monitor and evaluate performances, the governor said the platform will also help track progress and monitor the execution of projects from inception to completion, while maintaining that the success of any administration depends on its ability to efficiently monitor and evaluate implementation of projects. The governor explained that the innovation will further enable its administration to identify challenges promptly, allocate resources effectively, improve service delivery, and ensure timely completion of critical projects aligned with the 6 pillars of development. He commended the Office of Transformation and Service Delivery, led by Dr. John Ekundayo, for the innovation in project monitoring and evaluation. As part of our commitment to transparency, accountability, and also ensure value for money to align with the global trend, the declaring the necessary for the state to have a digital platform to
to showcase the process and stages of all projects in Ekiti State. This will enable the citizens of Ekiti State and Nigerians at large to have access to projects around the skill strategic academic pillars in Ekiti State from any location across the world. Special Advisor, Office of Transformation and Service Delivery, Dr. John Nekundayo, who expressed his gratitude to the governor for his visionary leadership and commitment to transparency and accountability, said the initiative is to track the progress of projects across the state as encapsulated in the 6 pillars of this administration, while explaining that the Ekiti dashboard represents the commitments of the Biodun Ibanji's administration to transparency, efficiency, and result-driven governance by harnessing the power of data, cutting-edge technology in the approach to project management. Dr. Ekundayo charged all stakeholders to utilize the tool to drive positive change and populate the state dashboard by sharing the link. I would like to extend my deepest gratitude to His Excellency, the Governor of Ekiti State, Mr. Nta Ado Ekiti, for his unwavering support, exemplary and visionary leadership in bringing the Ekiti dashboard project to fruition. This bespeaks uncanny commitment to excellence and dedication to the well-being of the good people of the state. Thank you, Mr. Governor, for showing leadership. The link can be accessed through spms.ek.gov.ng. Kendi Drodola, NTA News. Concerned stakeholders have advocated for Made in Nigeria products to be acceptable and patronized by Nigerians. This was at the Strategic Focus Group meeting on Made in Nigeria products with the theme Made in Nigeria for Everyone, organized by the National Agency for Science and Engineering Infrastructure, held in Ado Ekiti. Kendi Drodola again has details. As part of a nationwide initiative to promote Made in Nigeria products, strengthen local manufacturing, and drive technical innovation, NASENI has been organizing series of focus group engagements across the country, recognizing the Ekiti State as a commercial, industrial, and technological hub. It is the turn of Ekiti State as government officials, industry leaders, manufacturers, and technology innovators converge to discuss challenges, opportunities, and policy interventions required to accelerate the adoption and competitiveness of Made in Nigeria products. The Deputy Director, NASENI, Joseph Alasholoye, says the agency, which was established in 1992, has its mandate centered on research and development, manufacturing, capacity building, and job creation, with commitment to promoting Made in Nigeria products. NASENI has come out to make people aware that there is need for us to patronize Made in Nigeria goods. The present administration, under the leadership of His Excellency President Bola Ahmed Tinubu, GCFR, is ensuring that we don't depend much on importation. We know Nigeria as a consuming nation, but that mindset needs to be changed. We want to be a manufacturing nation. We want to be exporting our goods. At the discussion segment, panelists say challenges hampering the patronage of Made in Nigeria products and lack of confidence in Nigerian products by Nigerians and Nigerians' mindset about indigenous products. They also expect that manufacturers have a lot of issues to contend with, ranging from cost of production, lack of interest in production, duplication of taxes from different arms of government, and access to grants, among others. Their consensus is that if the government can provide an environment that is sustainable for manufacturers through their policies, programs, and interventions, Made in Nigeria products can compete favorably in the world market and attract Nigerians. As a country, the local producers need to be well protected. The regulators need to do their job so that consumers are not exploited. We need collaboration between academia and private sectors, that is relationship between town and gang, to ensure technology transfer, to ensure uptake of research. I would like to say that it would be nice if the government and these private bodies can
come out and create more awareness for people to know about made in Nigerian goods, not just to know about it, but to be also be able to patronize them, to be able to use them. I want our government also, in a way, as they are doing, to also improve, in helping our people, especially those that are ready, because most of these business owners also are not ready. They believe that everything should be free, and many of the people also, what the mindset they brought into the system, in production, is that I'm poor, I want to go and make money. Yeah, you make money, but the first thing is that let the value be there. The gathering called on Naseri to intensify efforts on engaging manufacturers and create more awareness on the activities of their agency. Nta Ado Ekiti, NTA News. And that's about it on the news tonight. We urge you to stay tuned for the Yoruba version. Good evening. Àwọn òṣìṣẹ́ ọba lẹ́kìtì darapọ̀ mọ́ ojúgbà wọn káàkiri orílẹ̀-èdè ṣàjọyọ̀ àwọn òṣìṣẹ́. Gómìnà Oyèbánjí ṣàtẹnumọ́ ìlàkàkà rẹ̀ fún ìmúgbòòrò ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ àti pé gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí ṣe àfilọ́lẹ̀ pátákó atọ́ka àwọn àkànṣe iṣẹ́ ìjọba lójú òpó. Ẹ káalẹ́, ẹ kú iṣẹ́ látàárọ̀, ìròyìn rẹ̀ látẹnu Kẹ́hìndé Dúródọlá. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì Bíọ́dún Oyèbánjí ló ti ṣe àtúwò ìpinnu ìjọba rẹ̀ láti káràmásìkí ìgbé ayé rẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ yìí. Ó fìdánilójú ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ lásìkò tí wọ́n darapọ̀ mọ́ àwọn ojúgbà wọn lágbàáyé láti ṣe àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ní oríkò ìṣètò ti Èkìtì parapọ̀ tó ń bẹ nílùú Àdó Èkìtì. Ẹ tẹ́tí sí àbọ̀ ìròyìn náà. Gómìnà Oyèbánjí ló ní àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ló jẹ́ ọjọ́ tí wọ́n fi jì fún ìṣiṣẹ́sìn, ìfaraẹnijì àti báwo òṣìṣẹ́ ṣe ń ṣiṣẹ́ sí tí wọ́n jẹ́ adìẹ tó ń lé ẹyin tí ó jẹ iyebíye náà. Ó ní pé nípìnlẹ̀ Èkìtì àyájọ́ yìí ló jẹ́ àyájọ́ àǹfààní láti mọrírì àwọn òṣìṣẹ́ àti láti dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún ipa ribiribi tí wọ́n ti kó fún ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkìtì àti ọmọ ènìyàn lápapọ̀. Gómìnà tí ó mọrírì àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún lẹ́ka ti aládàáni àti ti ìjọba ló ní àwọn ló mú kí ìpínlẹ̀ Èkìtì kó máa tẹ̀síwájú, bẹ́ẹ̀ ló dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn fún iṣẹ́ takuntakun lè tó ti mú kí okòwò ìpínlẹ̀ yìí kó gbèrú sí i, tó sì júwe wọn gẹ́gẹ́ bí àmúyangàn fún ìjọba àti òní tó ga jù. Ó ṣí láwẹ́láwẹ́ àwọn àṣeyọrí tó ti ṣe, tó sì ní pé wọn ò ní jẹ́ kí agara ó dàrún nípa mímú ìgbáyé rẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ lọ́kùnkúndùn. Olùdarí nílé iṣẹ́ fún ìgbanisíṣẹ́ lábẹ́ ilé iṣẹ́ ìjọba àpapọ̀ nípìnlẹ̀ Èkìtì Grace Adeleye ló ṣàtúnwé ìpinnu ìjọba àpapọ̀ láti tẹra mọ́ ìgbáyé rẹ̀ àwọn òṣìṣẹ́ ọba. Orí àwọn òṣìṣẹ́ ọba nípìnlẹ̀ Èkìtì, dókítà Fọlákẹ́mi Ọlọ́mọdé dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà Oyèbánjí ní bó ṣe ń pèsè àyíká tó rẹwà fáwọn òṣìṣẹ́ láti múṣẹ́ wọn ṣe, bẹ́ẹ̀ ló sì ní àwọn òṣìṣẹ́ náà ní ìmọ̀ àṣẹ ẹ̀san rí pé wọ́n ṣe dáadáa fún un. Àkòrí tọdún yìí ni mímúṣẹ́ ẹni ṣe láì lábàwọ́n nínú ọ̀rọ̀ oko tó dá gẹ́gẹ́ yìí. Kẹ́hìndé Dúródọlá ló ṣàtúpalẹ̀ ròyìn. Níbi àwọn òṣìṣẹ́ ọba ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ṣe darapọ̀ mọ́ ojúgbà wọn káàkiri orílẹ̀-èdè yìí láti ṣe àyájọ́ ọjọ́ àwọn òṣìṣẹ́. Lára ohun tí òṣìṣẹ́ lérò ni wọ́n ń pè fún ní ìgbáyé gbádùn tí ó ṣe fẹ̀mítẹ̀ fún wọn. Kọ́lá Adébọ̀bí tún wà àwọn nǹkan míì tí ó jẹ àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún lógún. Ẹ tẹ́tí àtúpalẹ̀ rẹ̀ látẹnu Joshua Shitu. Ọjọ́ náà ni wọ́n yà sọ́tọ̀ láti bu ọlá fún jẹ́ amúnigbàgbé àti ti àṣeyọrí àwọn òṣìṣẹ́ àti ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí.
ẹ̀ka ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ kan ní ìpínlẹ̀ Èkìtì Sọlá Àdìgún tó jẹ́ olùkọ́ ní ìpínlẹ̀ Èkìtì sọ di mímọ̀ wípé pẹ̀lú bí ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè yìí ṣe ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú bí gbogbo nǹkan ṣe gbẹnu sókè rẹ̀rẹ̀ kíkó káàtó ojúṣe àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn èlé mìíràn ìgbáyégbádùn àwọn òṣìṣẹ́ jẹ́ ohun tí ó ń kọni lóminú lórílẹ̀-èdè yìí. lọ́pọ̀ ìjà gbọ́dọ̀ sọ àǹfààní tí ó wà tó sì ṣe pàtàkì fún ètò ìjọba àrawara ìyẹn ni pé àǹfààní láti jíròrò àǹfààní láti sọ ẹ̀dùn ọkàn yẹn àǹfààní láti béèrè fún ẹ̀tọ́ ara nǹkan tó sì jẹ́ kó sọnù ní ètò ọrọ̀ ajé tí ò bára mu nínú ètò ọrọ̀ ajé tí ò bára mu yìí a ní láti dé fún ẹ̀tọ́ wa. láàrin gbogbo ọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ àwọn adarí àti yọdún ológun eléyìí tí ó máa ń gbòde kan nínú àpéjọpọ̀ yìí káàkiri orílẹ̀-èdè yìí àwọn òṣìṣẹ́ rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí ìjọba ní gbogbo agbọn láti bíyà àwọn ìpèníjà tí àwọn òṣìṣẹ́ ń kojú. bẹ́ẹ̀ náà tún gbèrò fún àwọn nǹkan kan náà lọ́wọ́ gómìnà wa èyí tí ó lágbára jù bẹ́ẹ̀ ní leave bonus kan jàre o kan bẹ̀rẹ̀ sí san leave bonus wọ́n gbìyànjú ní local government ṣùgbọ́n òkú kan wá òkú tí gbọ́rọ̀ yẹn òkú kan wá sí àwọn call civil service kí wọ́n san a sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ náà tó fi kún owó ìrànwọ́ fún àwọn subvented institution. ó jẹ́ ọdún tó yà sọ́tọ̀ fún àwọn òṣìṣẹ́ láti rí i pé wọ́n ń jókòó papọ̀ láti rí i pé wọ́n ń ronú àwọn ọkọ̀ tó ṣẹlẹ̀ látẹ̀yìn láti lè rí i pé ìtẹ̀síwájú wà fún àwọn òṣìṣẹ́. èní ọjọ́ ayọ̀ ni ó jẹ́ fún wa wọ́n nígbà míì fẹ́ bí a ṣe ru ọdún yìí tí inú ẹ̀yìn ní dùn inú wa dùn láti wá síbí lẹ́ni láti wá yọ̀. àwọn tọ́rọ̀ kàn ni wọ́n ti ń fẹ́ kí ìjọba tẹ́tí sí lásìkò tí àwọn òṣìṣẹ́ ń là kọjá káàkiri lásìkò yìí kí wọ́n sì wá ọ̀nà àbáyọ láti kojú ìṣòro àwọn òṣìṣẹ́ wọ̀nyí àti àwọn tí wọ́n ti fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́. Joshua Asitu ló ń dábọ̀ fún iléeṣẹ́ NTA. gómìnà ìpínlẹ̀ Èkìtì ọ̀gbẹ́ni Bíọ́dún Ìbánjí ló ti fi ẹ̀mí ìmoore hàn sáwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì nípìnlẹ̀ yìí fún bí wọ́n ṣe fọwọ́ sí àtúnyànsípò rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀hún lásìkò ètò wọn kan tó wáyé lórí iléeṣẹ́ wọn nílùú Adó Èkìtì ló panupọ̀ ní kí gómìnà ọ̀hún ó ṣe lẹ́ẹ̀kejì lọ́fíìsì látàrí bí ó ṣe nawọ́ ìfẹ́ aláìlẹ́gbẹ́ sí wọn pẹ̀lú àlàyé wípé wọ́n fi ìbò san fún lọ́dún 2026 àwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ọ̀hún yin gómìnà Ìbánjí láwo bí ó ṣe mú ìgbáyégbádùn wọn lọ́kùnkúndùn léyìí tí wọ́n ní ó ti mú kí wọ́n túbọ̀ máa pẹ́ láyé kárìn kése. gómìnà nínú àtẹ̀jáde láti ọwọ́ olùbádámọ̀ rẹ̀ lọ́rọ̀ ìròyìn Yínká Oyèbọ̀dé ló ní inú òun dùn tí ó sì ní pé òun mọrírì ìgbẹ́kẹ̀lé tí wọ́n ní nínú rẹ̀ tó sì ṣèlérí àti má sì já wọn nítàmọ́. ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ti ṣe àfilọ́lẹ̀ ojú òpó tí wọ́n fi ń tọpinpin tí wọ́n ń pè ní pátákó ajúwe tí yóò mú kí ó rọrùn láti mọ ibi iṣẹ́ àti ètò ìjọba ṣe ń lọ. gómìnà Ìbánjí lásìkò tó ń ṣàfilọ́lẹ̀ ojúkò náà nílé ìgbé ìjọba l'Adó Èkìtì ní ó jẹ́ ara ìlàkàkà àti kó àkóyawọ́ nínú ìṣe ìjọba rẹ̀. ẹ tẹ́tí sí àtúpalẹ̀ ìròyìn náà. nígbà tó ń júwe àgbékalẹ̀ náà bí ìyípadà ọ̀tun ní mímú kí àwọn ará ìlú ó lè máa kópa nínú ètò ìjọba àti láti lè ṣe àgbéléwọ̀n iṣẹ́ tí wọ́n ṣe. gómìnà ló ní ojúkò náà jẹ́ èyí tí yóò máa ṣe àbẹ̀wò àwọn àkànṣe iṣẹ́ ní bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ àti títí dé bó ṣe parí. nígbà tí ó ń ṣe láwẹ́lẹ́wẹ́ wípé àṣeyọrí ìjọba rẹ̀ ló dá lórí gbígbójútó àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ṣe àti àgbéléwọ̀n rẹ̀. gómìnà ṣàlàyé pé ìgbà ọ̀tun náà jẹ́ èyí tí yóò túbọ̀ mú kí ìjọba rẹ̀ kó lè mọ àwọn ìpèníjà tí wọ́n bá ń kojú láwọn iṣẹ́ tí wọ́n bá gbé síta owó tí wọ́n nílò láti túbọ̀ ná àti láti túbọ̀ lè káràmásìkí iṣẹ́ wọn kí ó lè tètè máa parí láwùjọ ọjọ́ níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìṣèjọba oníga mẹ́fà rẹ̀. ó ṣe dàdánkátà iléeṣẹ́ tó rí sí ìsọdọ̀tun àti ilé pé iṣẹ́ parí lójú ọjọ́ lábẹ́ ọ̀mọ̀wé John Ẹ̀kúndayọ̀ lè tó sì jó ojú òpó tí wọ́n ṣe gbékalẹ̀ náà bí èyí tó yááyè. olùbádámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lọ́fíìsì ìsọdọ̀tun àti ọ̀nà ìgbàsíṣẹ́ ọ̀mọ̀wé John Ẹ̀kúndayọ̀ lẹ́ni tó fi ẹ̀mí ìdùnnú hàn fún gómìnà fún aṣíwájú rere rẹ̀ àti bí ó ṣe káràmásìkí kíkó àkóyawọ́ nínú ètò gbogbo
ó ní àgbékalẹ̀ tuntun tí wọ́n tẹ̀sí ọ̀hún jẹ́ èyí tí yóò mú kí wọ́n mọ bí iṣẹ́ ṣe ń lọ láwọn ibi tí wọ́n bá gbéṣẹ́ sí káàkiri ìpínlẹ̀ Èkìtì. ó tún ṣe lálàyé pé ojú kan náà ni ó ṣe àfihàn ìkarabọ̀ gómìnà Bíọ́dún Oyèbánjí ní kíkọ́ àkóyawọ́ àti ní ṣíṣe ohun gbogbo ní bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ pàápàá jùlọ nípa ìmọ̀ ẹ̀rọ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n láti rí i pé wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ọ̀hún kí ó lè jẹ́ èyí tí wọ́n lọ sí ojú òpó rẹ̀. ojú òpó ọ̀hún ni àwọn èèyàn lè kàn sí nípa títẹ̀ spms.ek.gov.ng. Kẹ́hìndé Dúródọlá ló jábọ̀ rẹ̀. àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀n ti pè fún rírà àti lílo àwọn ohun tí wọ́n bá ń ṣe lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. èyí ni kókó àpérò àjọ kan tó wà fún ohun tí wọ́n ń pèsè lábẹ́lé lórílẹ̀‐èdè yìí pẹ̀lú àkòrí ohun tí wọ́n ń pèsè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà fún tẹrú tọmọ ni lẹ́yìn tí àjọ nàsẹ́nì ṣe agbátẹrù rẹ̀ ẹ̀tẹ́tí sábọ̀rọ̀ yìí náà. gẹ́gẹ́ bí ara àlàkalẹ̀ àti àfojúsùn láti rí pé wọ́n gbé àwọn tí wọ́n ṣe lórílẹ̀ Nàìjíríà lárugẹ àti láti mú kí wọ́n ní okun lílo àwọn ohun ọ̀tun ni wọ́n fi gbé àjọ kan tó ń pè ní nàsẹ́nì kalẹ̀ léyìí tó ti ń ṣe onírúurú ìfọ̀rọ̀jọ̀rọ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè yìí. nímọ̀ wípé ìpínlẹ̀ Èkìtì jẹ́ ìpínlẹ̀ náà tó náà kúndùn ọ̀rọ̀ okòwò iléeṣẹ́ àti ìmọ̀ ẹ̀rọ. ìpàdé náà ni ó kan ìpínlẹ̀ Èkìtì níbi tí àwọn aṣojú ìjọba, àwọn oníléeṣẹ́, àwọn aṣáájú iléeṣẹ́ aládàáni àti ẹgbẹ́ àwọn òǹrajà pẹ̀lú àwọn onímọ̀ nípa sísọ di ọ̀tun péjú sí láti jíròrò lórí ìpèníjà, àǹfààní àti àwọn àlàkalẹ̀ ìjọba tí wọ́n nílò láti lè rí wípé àwọn tí wọ́n ń pèsè lórílẹ̀‐èdè yìí di èyí táwọn èèyàn ń dúrà. ìgbákejì ọ̀gá àgbà lájọ nàsẹ́nì ọ̀hún Joseph Aláṣọlóyè ló ní àjọ náà ni wọ́n dákà lọ́dún 1992 pẹ̀lú èròǹgbà àti ṣèwádìí gbẹ́dàgbàsókè bá àwọn tí wọ́n ń pèsè àti ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó fi mọ́ ìpèsè iṣẹ́ pẹ̀lú àfojúsùn àti wípé wọ́n ṣe ìgbélárugẹ fún lílo àwọn tí wọ́n pèsè lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. nígbà tí wọ́n ń jíròrò, àwọn tó léwájú ìjíròrò náà ló ní ìpèníjà gbòógì tó ń kojú káwọn èèyàn wọ́n máa ra ohun tí wọ́n ń ṣe lórílẹ̀‐èdè yìí ní àìní ìgbẹ́kẹ̀lé inú ohun tí wọ́n ń pèsè àti wípé èrò àwọn ènìyàn nípa ohun tí wọ́n ń pèsè lábẹ́lé. bákan náà ni wọ́n tún ṣàlàyé pé àwọn tó ń pèsè nǹkan wọ̀nyí ló ní ọ̀pọ̀ ìpèníjà tí wọ́n ń kojú bẹ̀rẹ̀ látòrí iye owó tí wọ́n fi ń pèsè àwọn nǹkan wọ̀nyí àti àìnífẹ̀ẹ́ sí àti máa pèsè tó fi mọ́ ní irú owó orí láti ọ̀dọ̀ ẹ̀ka ìjọba pẹ̀lú àǹfààní sí owó ìyá. wọ́n wá fẹnu kò sí wípé tí ìjọba bá pèsè àyíká tí ó ṣe fẹ̀mítẹ̀ fáwọn oníléeṣẹ́ nípasẹ̀ àwọn àlàkalẹ̀ àti ètò wọn tó fi mẹ́ràn lọ́wọ́, àwọn tí wọ́n pèsè lórílẹ̀‐èdè yìí náà yóò lè máa ta kàngbọ̀n pẹ̀lú àwọn ojúgbà wọn lágbàáyé. àpéjọpọ̀ náà wá pe àjọ nàsẹ́nì láti tẹramọ́ ìlàkàkà rẹ̀ nípa mímọ fọ̀rọ̀ jẹ́wọ́ pẹ̀lú àwọn tọ́rọ̀ kàn gbọ̀ngbọ̀n àti láti pèsè àyíká tí ó fi mọ́ ìpolongo tó yẹ lábẹ́ àjọ wọn. Kẹ́hìndé Dúró. bí ó ṣe mọ fún ti àṣálẹ́ onírèé Bọ́lá ní kí a tún pàdé wa fún ọ̀tún ìròyìn akútẹ̀yájọ́ àwọn òṣìṣẹ́. ìròyìn rẹ̀ wá gbọ́.